So first, let me thank the management of Billabong High International School for giving me this beautiful opportunity and the entire team for their support. I feel heartfelt gratitude to VP ma'am, principal sir and coordinator ma'am. Do you know, we have come here for a very important awareness session. Any idea? Any idea? So today we have come here for a menstrual hygiene awareness program. It is a need of an hour. It is much needed awareness program today because lots and lots of problems are going around us. So we are going to see everything in brief. Got it? So kindly please pay attention and listen to me very carefully. It's only for you. It's for your health. So always prioritize your health first because health is wealth. Am I right? Okay, let's start. So what is period taboos and its consequences? What is actually period taboos? Any idea? No idea? No one? So hesitating to talk about periods, feeling shamed or shy to talk about this word period. Actually, periods is a very important natural biological process. It's the sign that your body is healthy. It's a sign that your hormone levels are healthy. Then why should we hesitate to talk about this word? Who are still hesitating? Who are still hesitating to talk about this word periods? Come on, tell me. So you are free to talk about this word? So you are laughing. Huh? So you still hesitate. Am I right? So please don't hesitate. If anyone hesitates, go and educate them. It's a very important natural biological process for which we should not be ashamed of. Got it? Because in our generation, when I was a kid like you, this period taboo was a major issue. So because of this, we started facing so many health consequences. Because we never opened up. We never say the word period. We always use code words to mention this word. So later on, we started facing so many health consequences, starting from menstrual discomforts like rashes, irritations, itching, urinary tract infections, and reproductive tract infections. And reproductive health issues like PCOS, PCOD, irregular periods, heavy bleeding, infertility, and to the extent cervical cancer. So you should not hesitate. If you feel any discomfort or you feel there is some changes in your cycles, please tell openly to your parents. And if it is something abnormal, go and consult your gynecologist because prevention is better than cure. Am I right? எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சரி பண்றதை விட வராம தடுக்கிறது better. Correct? So you should not hesitate. Okay? So when to consult your gynecologist? If your flow, your flow should not exceed 7 days and it should not be less than 3 days. உங்களுக்கு flow periods வருது இல்லையா? So bleeding should not be less than 3 days and it should not exceed 7 days. If it happens, you have to consult your gynecologist. Okay? Irregular cycles within 2 years of attaining puberty is normal. But even after 2 years of attaining puberty, if you get irregular cycles, then you must consult your gynecologist. Are you getting my point? So unbearable pain. So cramps, light cramps are very normal during periods. But if you get severe cramps, unbearable pain, then you have to consult your gynecologist. So hereafter, if you face any changes in your cycle, please don't hesitate. Tell everything to your parents and they ask them to consult your gynecologist. They will take you to the doctor because lots and lots of problems are going on that we are going to say in the coming slides. Okay? So pads are not just a menstrual product. It's a game changer of life if not use the right product in the right way. Do you agree with me? Do you agree with me or not? How many of you are aware about the sanitary pads? Already எனக்கு தெரியும் sanitary padsனால நிறைய பாதிப்பு வருது அப்படின்றவங்க please raise up your hands. You know? So what is the impact of sanitary pads? Can you please tell me? Come on. No one is no one. Come on. Yeah. Very good. Any other answers? So she has got some awareness already about the sanitary pads. Very good. How did you get this awareness? Social media. Okay, you face some problems. So how many of you are still facing problems due to sanitary pads? How many of you?
Just please raise up your hands. I just wanted to know, that's all. No one is facing any issues? You are very comfortable with the sanitary pads which you are using? Very comfortable. Okay. So if you take today, do you know India is ranking at number 2nd position in cervical cancer, and worldwide it is the 4th most cancer. Do you know what is cervical cancer? No? So the cancer which comes at the mouth of the uterus is called cervical cancer, and our India is ranking at number 2nd position in cervical cancer. But when I was a kid like you, I don't know what was cervical cancer. And there is increase in number of fertility centers in 15 to 20 years. Have you seen fertility centers? You know what is fertility centers? Yeah. And we are in the stage where we have to prevent cervical cancer by taking up of HPV vaccines. Are you aware of HPV vaccines? Do you have any awareness about HPV vaccines? It's a human papilloma virus vaccine which is used to prevent cancers, and especially for the female child who is around 9 to 14 years. It has to be taken. How many, has anyone took HPV vaccine so far? You have taken? Okay, very good. Then anyone? Anyone? Only one? Only one? Okay. So we are in the stage where we have to prevent cervical cancer by taking up of human papilloma virus vaccine. So what has actually happened in 15 to 20 years? The 15 to 20 years what has happened and what is happening? What is the reason for this cervical cancer? Why there is increased number of cervical cancer? And the mortality rate is also very high. Death rate is also very high. As per data, every 8 minutes a woman dies of cervical cancer. Every 8 minutes. So just go and search in Google. You can see lots and lots of data has been published on this. If you have time, when you got some time, just go and search in Google. So what has happened? So any idea? What is the reason for cervical cancer? Any answers? எதனால cervical cancer வருதுன்னு தெரியுமா? In the 15 to 20 years அதான் இது நடந்துட்டு இருக்கு. Because when I was a kid like you, ma'am, you are very aware of cervical cancers, fertility centers, HPV vaccines? No. But in 15 to 20 years only this all has coming up. So what is the reason behind this? What do you think? Any answers? I just need any answers, please. Yeah. Yes, she's correct. Actually, there are many causes for cervical cancer, we can say. But the major cause is, the two are the major cause for cervical cancer is the toxic chemicals used in the sanitary pads and poor menstrual hygiene practices. This leads to cervical cancer. So we should be very aware of what we are using, that too in our intimate part. So நம்ம ஃபுட்னால வருது அப்படின்னா, ஸோ நிறைய பேர் எனக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிது ஃபுட்னால cervical cancer வரும். ஸோ ஓகே ஃபுட்னால வருது அப்படின்னா, why it is not affecting other organs? Why it is specifically affecting your cervix, your uterus? Why? There are many organs, right? நிறைய organs இருக்குல்ல நம்ம பாடியில். இப்போ ஃபுட்டு தான் எனக்கு மேஜர் ரீசன்னா, then why these organs are not getting affected? Why particularly our uterus is getting affected? Why? Because of the toxic chemicals present in the sanitary pads. So we are going to see what are the toxic chemicals. Okay? So the toxic chemicals which are present in the sanitary pads, it damages the DNA. The toxic chemicals like phthalates, volatile organic compounds, chlorine bleached material, the byproduct of which is dioxin. This dioxin is a carcinogen. Do you know what is carcinogen? The chemical or a substance which has the ability to cause cancer is called carcinogens. And the dioxin which is used in the sanitary pad is a carcinogen. So when we are exposed to these chemicals, we get this problem. So what is the mechanism behind this? What is the science behind this? The toxic chemicals which I told now, phthalates, volatile organic compounds and dioxin, these are the toxic, highly toxic chemicals. So this damages your DNA. The result of that leads to uncontrolled cell division, which leads to tumor formation, and that tumors are called cancers. Purida? The toxic chemicals
sanitary pads la irukkudiya toxic chemicals unga DNA வை damage பண்ணும். So what is actually DNA? Okay, I'm not asking the abbreviation, I'm asking what is DNA. Deoxyribonucleic acid. It is a genetic material which is present inside the cell. So what is actually cell? What is cell? It is a building block of life. So இப்போ இந்த wall இருக்கு இல்லையா, இந்த wall நம்ம break பண்ணோம்னா என்ன இருக்கும்? Bricks இருக்கும்ல, bricks will be there na. So இது தானே build பண்ணுது இந்த பில்டிங்கை, இந்த bricks தானே. ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய cells. ஸோ அதுக்குள்ளே தான் அந்த DNA இருக்கும். When the toxic chemicals in the DNA damages your cell, it causes uncontrolled cell division. Normal cell division அங்கே நடக்காது, uncontrolled இருக்கும் cell division. You can see the images here. See, uncontrolled cell division leads to tumor formation, and this tumor is called cancers. So that is the reason for getting cancer, and this is the reason our India is ranking at number 2nd position in cervical cancer. So what is the reason behind the cervical cancer? What is the major cause for cervical cancer? The toxic chemicals used in the sanitary pads. So today go and check what is phthalates, what is volatile organic compound, what is dioxin. This dioxin is not only carcinogen, it is some environmental pollutant too. It is an environmental pollutant. When you dispose it of the sanitary pads, the chemical present in the sanitary pads leaches out, and it affects the soil fertility too. It is not good for your health and also not for the soil. So harmful to both human beings and nature. So who is going to take initiative for this? Who is going to take initiative? We the people. So this is the image of cervical cancer. This is our uterus, and the mouth of the uterus, you can see the cancerous tissue. This is called cervical cancer. So there are two types of sanitary pads. One is fluffy pads and other is ultra thin pads. So what is fluffy pads? Thick pads are called fluffy pads. Thick இருக்கும் இல்லையா, கொஞ்சம் thick இருக்கும்ல, அதுதான் fluffy ன்னு சொல்லுவாங்க. And இன்னைக்கு ட்ரெண்ட்ல இருக்க pads, it is ultra thin. And people, they will tell, I'm using ultra thins, they will tell proudly. But have you ever thought how a thin pad can absorb such a huge amount of fluid? Have you ever thought? Have you ever seen what is there in your sanitary pads? யாரை பார்த்துருக்கீங்களா? யாருமே பார்த்தது இல்லையா? ஏன் பார்க்கல? நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, நம்ம காஸ்மெட்டிக்ஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம், நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்க்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். Why should we give importance to the sanitary pads? It is just use and throw product தானே, இல்லை? அதெல்லாம் ஏன் பார்க்கணும்? ஏதோ ஒன்று வச்சுட்டு போக வேண்டியது தானே, அப்படி தானே? அப்படி தானே? அப்படி தான் ஆக்சுவலி. So the fluffy pads uses chlorine bleached material. So already I told you, no, chlorine bleached material. So this is the picture of wood pulp. Wood pulp na wood la irundhu varukuriya waste. So it will be brown in color, and they keep on bleaching it with chlorine. So chlorine bleach panna it will get a cottony white appearance. So அது பார்க்கிறதுக்கு actually cotton மாதிரி தான் இருக்கும். People will think it is recycled cotton, it is cotton, but it is not at all cotton. It is the cheapest material. அதனால தான் ஒரு பேட் வந்து உங்களுக்கு 35 rupees 45 rupeesக்கு கொடுக்க முடியுது. காட்டன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரேட்டில் கொடுக்க முடியாது. ஒரு காட்டனுடைய சின்ன ரோல் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? 25 to 30 rupees. அப்போ நீங்கள் ஒரு பேடுக்கு அந்த மாதிரி அவங்க காட்டன் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் த பேட் வில் பி ஹையர். They cannot give. So இதில் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா plastics and this chlorine bleach material in the middle. This is the chlorine bleach. I'll show you the demo later. So next is the demo. So second is the ultra thin. So what has been used in ultra thins? Thinna irukilla, adha enna use pandranga? Super absorbent polymers, SAP. So it is a petroleum byproduct. It has been used in diapers also. So adha enna? It is made from the polymerization of acrylic acid and acrylamide. So it is the cause for toxic shock syndrome, a bacterial disease caused by Staphylococcus aureus bacteria, and it is a fatal disease. It has been banned. The super absorbent polymers is being banned in US in 1980s.
but we still using that in all the products. Analyze your product, your brand today. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெல்லி பேஸ்ட் என்ஜிஓ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, டெல்லி பேஸ்ட் என்ஜிஓ in November 2022 10 commonly available sanitary brands, so most commonly available brands இருக்கு இல்லையா மார்க்கெட்டில், அதை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஏன் இவ்வளோ ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வருது, ஏன் சர்விக்கல் கேன்சர் வருது, ஏன் menstrual டிஸ்கம்ஃபர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக டெல்லி பேஸ்ட் என்ஜிஓ நவம்பர் 2022 10 காமன்லி அவைலபிள் சானிடரி பிராண்ட்ஸை செக் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ நிறைய ஷாக்கிங் ஃபேக்ட்ஸ் ஹவ் கம் அப். அப்போ என்ன தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னா, plastics யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. Everything has been published in Google, in research papers. You can go and read that. So that is the cause for all sort of problems. And that is what we are using, the slow poison. When we are exposed to this chemical for a long term, so you will get all sorts of problem. For 10 years in the chemicals, when we keep on exposing, so what will happen? Kandipa nama DNA damage agum liya. So result of that, uncontrolled cell division, and which leads to tumor formation, and which is called cancer. Because நம்ம சானிடரி பேட்ஸ் தானே நம்ம 5 to 7 days யூஸ் பண்ணியே ஆகணுன்ற ப்ராடக்ட் தானே. மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அப்படி இல்லை. லிப்ஸ்டிக் போடாமல் கூட இருக்கலாம், இது நம்ம காம்பேக்ட் போடாமல் இருக்கலாம், ஃபவுண்டேஷன் போடாமல் இருக்கலாம். பட் சானிடரி பேட்ஸ் நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு ப்ராடக்ட். am I right? அது 5 to 7 days கண்டினியூஸ்லி 5 to 7 days நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ monthly if you are exposing to this harmful toxins, what will be the result? What will be the result? So the result of this is fertility centers. Just go and count how many fertility centers have come. But before 20 years, எங்கேயோ ஒரு fertility centers தான் இருக்கும். அதுவும் என்னன்னா தெரியவே தெரியாது எங்களுக்குலாம் தெரியாது. I take 2 generations as an example. My generation and my previous generation, my mom. They were using cotton cloths. அப்போ எந்த ஒரு மேஜர் இஷ்யூமே இல்லை. பட் we are the generation who started using sanitary pads, and a few years later we started getting so many problems including me. ஸோ எதனால் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னே தெரியாமல் தான் இருந்துச்சு. இன்றைக்கி 10ல் 8 மெம்பர்ஸ் கேட்டிங்கன்னா they are facing this PCOS problem, PCOD problem, irregular periods problem, heavy bleeding, நிறைய டெத்ஸும் நடக்குது. நிறைய ஹெவி ப்ளீடிங் போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக டெத் நடக்கும் இல்லையா? ப்ளீட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஸோ வாட் இஸ் த காஸ் ஃபார் ஆல் திஸ்? ஜஸ்ட் திங்க். ஸோ லெட்ஸ் சி த டெமோ ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். ஐ டோல்ட் நா thick pads, fluffy pads and ultra thin pads. I'm going to show you the live demo here. Then you start analyzing your brands. After going home, நீங்கள் வீட்டில் வச்சுருக்க என்ன brand இருக்கோ, go and just check out what is there in that. Okay? Let's unwrap the secrecy here. So what is this? This is fluffy pads, thick pads. Let's see what is there in this. Shall we check? So come on, let's check. Anyone can please come here? Just come, anyone. Is this cotton or something else? Is it cotton? No, this is the bleached jute pulp which I told you. This is bleached with chlorine. So the end product of this is dioxin, and the dioxin is carcinogen. And this is the reason for cancers and all sorts of reproductive health issues and all sorts of problems. And the top layer is plastic. The single sanitary pad is equals to 4 plastic bags. You know that? The single sanitary pad is equals to 4 plastic bags. You know that? You know or not? No one? Yeah. So we are taking initiatives to prevent the use of single-use plastics. So நிறைய இன்ஸ்டிடியூட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, single use plastic free campus in the sentence பார்த்திருக்கீங்களா? They are talking about other plastic, but who is going to talk about the plastic which is being used in the sanitary pads? Who is going to talk? We have to talk. இப்போ நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குற இந்த விஷயம் நீங்கள் போய் அவேர்னஸ் கொடுங்க. உங்கள் நெய்பர்ஸ், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்கள் சிஸ்டர்ஸ், யாராக வேணாலும் இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல விஷயத்தை மற்றவங்களுக்கு தெரியப்படுறது தப்பு இல்லைல்ல? கண்டிப்பாக இல்லைல்ல? நல்லது செய்யலாம்ல? So this is the chlorine bleached material. Just pass it on. The middle layer. So the pads which are in current trend, ultra thin pads. How many of you are using ultra thins? Ultra thins. So let's see what is there in this. Come on, let's see. You just come. Just come. See, I'm going to tear open. Come on, you are going to show the demo because
People will not believe me if I do that. So this is the middle layer of ultra thin pads. So I'm going to immerse this layer in water. I'm just going to immerse only very little bit in the water. Let's see what's going to happen. So within a few seconds, there is a gel there is a gel formation. Can you see this gels? Want to see? Just pass it. Just pass it. Pass the gels. So this gels is called super absorbent polymers, and that is being used in the ultra thin pads. So fluffy pad is made up of chlorine bleached material, and ultra thin pads is made up of super absorbent polymers, a petroleum byproduct, and it is also non-biodegradable. So what are endocrine disruptors? What are endocrine disruptors? The toxic chemicals which are present in the sanitary pads. This is your endocrine system actually. Do you know what is endocrine system? What is endocrine system? A system responsible for the production and release of hormone into your blood. Okay, this system is responsible for the production and release of hormones into your blood. When the toxic chemicals disrupt this system, automatically our hormones will be imbalanced. What will happen? Sanitary pads la irukkudiya toxic chemicals in the system affect பண்ணும்போது automatically என்ன நடக்கும் அப்படினா hormonal imbalances. Hormones are getting imbalanced. So the result of this hormone imbalance ஆச்சுனா என்ன ஆகும்? Automatically we'll get irregular periods. PCOS, polycystic ovarian syndrome, PCOD, irregular periods, heavy bleeding. இப்போ periods உங்களுக்கு irregular இருந்துச்சு அப்படினா அங்க healthy egg formation இருக்காது. They won't be healthy egg formation. அப்ப healthy egg formation இல்லனா automatically infertility. So this infertility has become a major issue. ரொம்ப major issue இருக்கு infertility. So அதுக்கு reason என்னன்னா hormonal imbalances. நிறைய பேர் இப்ப டாக்டர்ஸ்லாம் they are giving awareness, but they are giving awareness for other products but not about sanitary pads. Very few people are only giving awareness for this. Got my point? Are you clear with my point? So next, oral consumption versus intimate administration. So we think ஒரு toxins நம்ம orally எடுத்துக்கிட்டா it will affect ன்னு நமக்கு தெரியும். That is natural. ஒரு toxins ஒரு poison இல்ல எதுவா இருந்தாலும் நம்ம orally எடுத்துக்கிட்டா it will affect our body ன்னு நமக்கு தெரியும். But அதை விட ஜாஸ்தி பாதிப்பு intimate administrationல நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும்? How many of you are aware about the intimate absorption is much harmful than oral consumption? தெரியுமா? தெரியாதுல்ல? Okay. So that's why what we are going to see now. அதுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 1999ல சவுத் கொரியால ஒரு experiment has been conducted. So அங்க இருக்க சில femalesக்கு they have given estrogen hormone orally, and meaty 50% of female ku they have given this they have administered this hormone through their intimate part. So அவங்க blood samples எடுத்து செக் பண்ணி பாக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கு கொடுத்தாங்க இல்லையா, அவங்க ரெண்டு பேரோட blood samples எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது யாரோட bloodல estrogen hormone வந்து higher levelல இருந்திருக்கும்? யாரோட bloodல? Any guess? Yes, come on. Oral consumption. No, you are absolutely wrong. Intimate administration la theriyuma, oral consumption la intimate administration la da higher amount of in the estrogen hormone is being absorbed into your bloodstream. The reason for that is in oral consumption there will be first pass metabolism. So what is this first pass metabolism? The first pass metabolism enadhu நம்ம bodyல there are detoxifying organs. நம்ம bodyக்குள்ள detoxifying organs இருக்கு தெரியுமா? What are they? What are the detoxifying organs present in our body? Lungs, liver, kidney, intestine, skin. So these are the detoxifying organs which are present in our body. So இதோட function என்ன? எந்த ஒரு toxins நம்ம bodyக்குள்ள வந்தாலும் it detoxifies that toxins and filters. அப்புறம் தான் it will send it to the bloodstream. So in the process நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் bloodstream க்கு அந்த toxins போகும். அப்ப the concentration of the toxins is being reduced there. But in case of intimate administration,
there is complete absence of first pass metabolism. And the first pass metabolism நடக்காது, எந்த ஒரு detoxification நடக்காது, எந்த ஒரு filtration நடக்காது. So the higher amount of toxin is being absorbed into your bloodstream. அப்ப இப்ப சொல்லுங்க எது ரொம்ப harmful, oral consumption or intimate administration? Intimate administration. So that's what we are doing now. Number sanitary pads la irukku illaya, the toxic chemical is absorbed into your bloodstream much higher. And as per fact, intimate absorption is 10 to 15 times much faster than oral consumption than anything to enter the bloodstream. 10 to 15 times much faster. நம்ம ஓரலா ஒரு கெமிக்கல் எடுத்துக்கிட்டா கூட அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணாது. பட் நம்ம இன்டிமேட்ல நம்ம சானிட்டரி பேட்ஸ் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, இதுல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸிக் கெமிக்கல் எந்த ஒரு டீடாக்சிஃபிகேஷனுமே நடக்காம அப்படியே டைரக்டா அப்சார்ப் ஆகிறதுனால ஸோ பாதிப்பு நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் 15 to 20 times much faster than oral consumption. Got it? Harmful impact of sanitary pads on environment. So the sanitary pads which we use not only causes an harmful impact to your health, it also causes a harmful impact to your environment too. Because a single sanitary pad is equals to how many plastic bags? 4 plastic bags. It takes around 500 to 800 years to decompose. You know that? எத்தனை வருஷம் ஆகுது? It takes around 500 to 800 years to decompose. So what is the lifespan of human being? 70 to 80. Okay. பட் நம்மளே வந்து 80 இயர்ஸில் போயிடுவோம். பட் நம்ம யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்ட சானிட்டரி பேட்ஸ் will stay in the environment for 500 to 800 years. Nearly 1,13,000 tons of sanitary waste is being generated every year. This is just an approximate data. But இன்னைக்கு sanitary pads uses வந்து increase ஆகிட்டே இருக்காங்க. அப்போ what will be the result? What will be the consequences? Dumping. ஓகேவா? So how our environment will be? Will it be safer to survive? So who is going to stay for a longer period in the environment? Not we. You are the younger generation. So you have to take initiatives. You should be aware of everything because we are educated. யார் வேணாலும் நம்மளை வந்து ஏமாத்தலாம், நம்ம ஏமாறக்கூடாது. யார் வேணாலும் என்ன வேணாலும் சொல்லிட்டு போகலாம், நம்மளுக்கு இருக்கு. So we have to aware of everything. Got it? Girls are always best. Okay wow. Yes, நம்ம நிறைய நம்மளோட ஸ்ட்ராங்ல யாருமே இல்லை. ஜென்ஸ்லாம் சும்மா கரெக்டா? we are very stronger. We are the strongest sex. So microplastics. How many of you are aware about the microplastics? What is this microplastics? Yeah, the minute particles of plastics which we have thrown. நம்ம யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்ட பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் அது. வேற யாராவது வந்து தூக்கி போட்டாங்களா? இல்லை, நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம தூக்கி போட்ட பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் நம்மளுக்கே திருப்பி வருது as in the form of microplastics. So இது எங்க இருக்கு? So this is the microplastic image. It is present in the environment. It is present in our food which we consume. Do you know that? இந்த பிளாஸ்டிக்ஸை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், தெரியுமா உங்களுக்கு? நம்மளுக்கே தெரியாம we are consuming it. Do you know that? வேற யாரும் இதெல்லாம் செய்யல. We the human beings are responsible for this and we the human beings should be responsible to rectify this too. நம்ம தானே இந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்ததுக்கு ரீசனா இருக்கும். அப்ப நம்ம தானே ரெக்டிஃபை பண்ணணும். வேற யாராவது ஏலியனை கூப்பிடலாமா பண்றதுக்கு? நோ இல்ல. So we should take initiative for this. இது எதுல இருக்கு? ஃபுட்ல இருக்கு, ட்ரிங்கிங் வாட்டர்ல இருக்கு, அண்ட் ஃபிஷ்ஷோட கட்ல இருக்கு, பிரஸ்ட் மில்க்ல கூட இருக்கு. பிரஸ்ட் மில்க், குழந்தைங்க குடிக்கிற பிரஸ்ட் மில்க். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணி தூக்கி போட்டு தான் நம்மளுக்கே திருப்பி வருது. ஸோ that's why we have bought the solution for this. So what is the solution we have bought? What is the solution we have bought? So our pads are made from natural fiber. What is the natural fiber? Cotton. So cotton is the natural fiber. Plant la irundhu kedaikira material dana cotton. So nariya per vandu cotton is the best nu nariya perku theriyumla. We always recommend summer season la vandu doctors enna recommend பண்ணுவாங்க to use only cotton wears. And நம்ம newborn babies க்கு என்ன பண்ணுவோம்? cotton wears தான் நம்ம வாங்கி கொடுப்போம். And aged people இருந்தாலும் highly recommended cottons தான். So and the comfort you will be getting in our sanitary pads. So the solution. So this is our product, Boon Bio Sanitary Pads,
which is made up of 100% pure certified cotton infused with herbal combination. So it is 100% safe for your health and environment. The top layer of this is cotton. So you will not, there will be very good breathability. So there will not be any sort of discomforts, any sort of menstrual problems, any infections. ஏன்னா breathability இருக்கும். அந்த padsல வந்து plastic இருக்கும் top layerல. ஓகேவா? So அந்த pads பார்த்தோம்ல commercial pad. So அதுல வந்து top layerல plastic இருக்கும். So plastic இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அங்க breathability இருக்காது. Air circulation நடக்காது. So heat and moisture will be trapped. The result of which is infection, because heat irukku, moisture irukku, which is highly favorable for the growth of microorganisms like bacteria, yeast and fungus. So idanal da namakku we are getting infections like itching problem, itching irukuma, itching irukum, and reproductive tract infections irukum, UTIs irukum. So adukla reason adudha. But idla cotton use பண்ணிருக்கிறதுனால there will be very good breathability இருக்கும். So நல்ல air circulation நடக்கும். No heat and moisture will be trapped. So there won't be any infections. It will be very, very soft. So there won't be any discomforts, any rashes, any problem. And the middle layer of this, do you want to analyze? Who want to analyze our product? Come on. Who want to analyze our product? Yes, come on. Just analyze. எங்க ப்ராடக்ட்ல அதுல நீங்க ப்ளீச் மெட்டீரியல் பாத்தீங்கல்ல. சோ காட்டன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. டச் பண்ணீங்க மிடில் லேயர் எடுங்க. Just stare and take out the middle layer and just show to everyone what is there in our sanitary pads. And this is the herbal combination. Just show to everyone. This is the herbal combination. Which one? Can you see? This is cotton. Can you differentiate between cotton and chlorine bleach materials? So just pass out. And the bottom layer of this is biodegradable layer. Biodegradable. So if you throw this pad, it will decompose within 6 months. So there will not be any bulk, there will not be any microplastics or any problem. So it is 100% safe for your health and environment. Got it? आपका नाम क्या है? हाँ. समझ आया? सब कुछ. जाके मम्मी को बता देना. क्या बताओगी? हमारा जो प्रोडक्ट है बून बायो सैनिटरी पैड्स, ये 100% कॉटन का बना हुआ है. सो आपके हेल्थ के लिए और एनवायरनमेंट के लिए सेफ है. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुजली, रैशेस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको. ठीक है, बता दोगी? ओके. सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ frequently you should change your pads? Yeah, you should change every 6 hours once. நல்ல அப்சார்ப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு பேட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எதுக்கு நம்ம ஒரு பேட் வேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிலாம் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி நல்ல அப்சார்ப்ஷன் இருக்கு, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 6 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இன்னிலேருந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் சேஞ்ச் யோர் பேட்ஸ் every 6 hours once. How to dispose your sanitary pads? Wrap it in the newspaper. நியூஸ்பேப்பரில் தான் ரேப் பண்ணோம். பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ்லலாம் ரேப் பண்ணக்கூடாது. நியூஸ்பேப்பரில் ரேப் பண்ணி செப்பரேட் பின், அதுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் பின் யூஸ் பண்ணி அதில் தான் டிஸ்போஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் இட் வில் பி ஈஸி டு டிஸ்போஸ். நீங்கள் மற்ற வேஸ்ட் கூட நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணும்போது இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் அண்ட் இட் வில் காசஸ் an இன்ஃபெக்ஷன். நம்மளை சுற்றி தானே இருக்க போகுது அந்த சானிட்டரி பேட். ஸோ இட் வில் காஸ் an இன்ஃபெக்ஷன். நம்மளுக்கு தான் அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வரும். ஓகே, நம்ம என்வாயன்மெண்ட் வந்து சேஃபாக இருக்காது. ஸோ வாட் ஆர் த 2 major causes of cervical cancer? Long-term exposure to any toxic chemical causes reproductive health issues and cancers. And poor menstrual hygiene practices. So using sanitary pads for longer time and ஒரு சின்ன சின்ன இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்தாலும் அதை நம்ம க்யூர் பண்ணாமல் ரொம்ப நேரம் அது கவனிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா the chronic infection leads to cancers. Got it? So was the session useful for you? So anyone can give any feedbacks, please. Anyone? The session was very useful for everyone to understand how this regular thing happen in our life. She explained very well about this. We learn about something we don't know about before itself. Now this session helps us to know more things about this. Thank you. Thank you so much. Thank you all for your cooperation. Thank you. Ma'am, I wanted to introduce just few words. Today I am going to introduce a renowned personality in Pondicherry, Anuradha Rajagopalan ma'am, director and founder of SV Vidyalaya. She is an eminent social worker. She is an excellent teacher and she is an excellent leader. Yes ma'am, please, some few words. How was it?
This is the first time I'm hearing this question. Kudos to you, ma'am. You're doing a very great non-social service. It's also a personalized social service. Correct? So society நல்லா இருக்கணும்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலா நல்லா இருக்கணும். We should be healthy in mind and healthy body also. So the healthy body keeps healthy mind. Yeah. So the healthy body க்கு after உங்க ஏஜ்க்கு தேவையான இன்புட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Right? So pass on this word to others, your mother, your friends, so that they have a healthy menstrual cycle. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Actually, thank you so much. Hearing from you, it's a great honor to me. Thank you so much. Thank you. Great job. Thank you, ma'am. Anything you want to say? As she introduced me, I am Anuradha Rajagopalan. I am founder director, SV Vidyalaya. It's a school after school for languages, abacus and dance. So languages you can learn from online, offline, or your friends learn from you can contact me. SV Vidyalaya, in collaboration with the Pride Guinness Records, is coming out with a world record program for say permission to introduce this program to you. Saving nature for the future. So that is the concept of the world record program. So whatever this, it's an online program. You will be given 1 minute time to express your wish and your knowledge about saving nature. So 1 minute you can have a video of you talking about nature or sharing some views about nature. Nature பத்தி நீங்க என்ன விரும்புறீங்க? You are the future இல்லையா? So நீங்க futuristic திங்க் பண்ணும்போது உங்க நேச்சுரலா நம்ம என்வாயன்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும்னு விரும்புறீங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். இப்போ எப்படி இருக்கு, அப்புறம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு you can express in the way of sketching out drawings, poems, speeches about the nature, and what is your wish, what is your idea to make the nature more convenient. இது கூட ஒரு ஐடியாவை சொல்லலாம். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்ச் யூஸ் பண்ணும்பொழுது சேவிங் நேச்சர் இன் அ பிக் வே. ஒரு ஆர்கானிக் பேட்ச் யூஸ் பண்ணும்பொழுது எவ்வளோ மந்த்லி க்ரோஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் யூசிங் த பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் ரீசைக்கிள் இல்லையா? ஸோ அது வந்து டெமாலிஷ் ஆகவே ஆகாது, டீகம்போஸ் ஆகவே ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணும்பொழுது இட் டீகம்போசஸ் அண்ட் இட் சேவ்ஸ் நேச்சர். ஸோ இந்த மாதிரி ஐடியாஸை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம். ஸோ அந்த 1 minute வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் அனுப்பிச்சா போதும் இந்த வீடியோ. இட்ஸ் அ வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் ப்ரோக்ராம். I'll furnish the details to your coordinators. So if you're interested, you can join and you can make others to join also. Thank you so much for the opportunity, ma'am, to talk about this, and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you, thank you, thank you. So just break create taboos and join hands together for clean and green planet. Got it? Thank you.